said that we should take our life little seriously. We should not waste this life. We should take our life as an opportunity to explore the divinity. In our life, we can really reach there. We have to reach there. We have to reach to the divinity. That thing we should remind us every morning when the sun rises. When the sun rises in the horizon, usually all the spiritual persons, they advises to wake up very early in the morning when the sun rises, look at the sun, look at the nature, how everything gets brightened up. That really gives us the inspiration to go towards the divinity. And we should not waste our life. We should not even waste a single day in our life. That is what Bhagavan usually teaches, that we should not waste any day. Every day is a gift from God. So we should explore every day to reach that divinity. Dice lo que digo es que tenemos que ver la vida en cada instante. Cada instante es una oportunidad para explorar y alcanzar y realizar esta divinidad. Cada mañana el sol sale y usualmente todas las personas espirituales se levantan mirando al sol, mirando la naturaleza, como todo se ve brillante. Todo es una expresión de lo divino. No malgastas ni un solo día, ni un solo momento. Bhagavan suele decir de no malgastar ni un solo día. Todo día es un regalo divino para explorarte cada día y alcanzar tu naturaleza divina. From the very ancient time, all the pilgrimage were raised on the banks of river in India. The river teaches us that it's a flow, it's a natural flow towards from the finite river. The river usually when it starts from the mountains, it is a very small stream that becomes a large, big river in the midstream. And when it reaches the sea, the ocean, it finds itself that it is infinite. So our life is just similar. When we are born, we start working, we start learning. It is just like the stream that has come out of the mountain. Now we should practice spirituality. We should explore. Spirituality is nothing religious. It is about to know yourself, realize yourself. By that process, we can reach to the infinite ocean. Dice, desde tiempos muy ancestrales, todas las corrientes, todos nos muestran en la India que la vida es como un río, que es como el flujo de un río finito. Cuando nace es finito en la montaña, es pequeñito, luego baja por la montaña y se hace muy, muy grande, y se hace grande hacia el océano, y cuando llega al océano nos muestra que se ha vuelto una naturaleza infinita. Así que la vida es algo similar. Cuando nacemos, vemos nuestra naturaleza finita, pero a medida de la práctica espiritual podemos alcanzar, podemos realizar nuestra naturaleza infinita. A través de explorarnos, de explorarte a ti mismo, realizas tu naturaleza infinita. Bhagavan says a very nice thing. He usually says that every day doesn't come to us as a very nice one. Sometimes from the very morning time, we feel very bad. Like during this time in all over the world,
due to this tremendous pandemic, corona. Now everybody is suffering. Everybody is panicking. Everybody is suffering. Everywhere it is locked down. People are staying at their home. They are suffering. Now Bhagavan says very beautifully, he says, whether you accept or you don't, things will come and things will go out also. Nothing will stay. In the morning, the sun will rise. In the evening, it will be set. The night will come, and night will be also over by the morning. So, good days, bad days, whatever the days are coming towards us, it will come, it will remain sometime, then it will go out also. So, by that process, we need to learn how to make our life blissful. That is the idea of Vedanta. That is the idea of spirituality. Dice, Bhagavan nos habla de una cosa, dice, desde la mañana, dice, por ejemplo, esta corona del pandemia, mucha gente está sufriendo, la gente está encerrada en sus casas, están sufriendo en sus casas, algunos lo pasan mal. Bhagavan dice, tú puedes aceptar esto o no lo puedes aceptar, pero las cosas vendrán y las cosas se irán. Nada estará todo el tiempo. Viene primero una cosa, viene por la mañana, como cuando sale el sol, pero luego el sol se va. Y luego viene la noche, viene la oscuridad, y luego la oscuridad se va, y viene la mañana otra vez. Esto que está, vendrá y se irá. De este modo, de este proceso, es lo que necesitas aprender. Que en la medida que tú ves este proceso, te focalizas en cómo hacer esta vida pacífica. So, first thing that we need to decide that we would be exploring our life. We would be exploring to know what is truth. What is the truth of life? The Vedanta reveals that. Vedanta says that you are divinity. You are the Brahman or Atman, what we call in Vedanta as Atman. You are the Atman. You are not a body or a mind that only dwells in sufferings, from one suffering to another. It is not that. Rather, you are the Atman, which is very divine in nature. So you just have to find that divinity within you. Dice, la primera cosa que necesito decir es que nosotros exploramos esta vida y exploramos, es un viaje de explorar esta vida y explorar la verdad. Y Vedanta habla de eso, de saber cuál es la verdad. Vedanta dice, tú eres divinidad, tú eres Atman, tú no eres el cuerpo ni la mente. El cuerpo y la mente te llevan a sufrimiento y te llevan de un sufrimiento al otro. Tú eres Atman. Tú eres el divino, tú tienes una naturaleza divina. Y esta naturaleza divina es lo que tú eres, está en ti. Let me say you a very fine illustration from Munduk Upanishad. It gives a very beautiful explanation, illustration. It's the illustration of two birds. It says there is a very beautiful tree. In that tree, two birds are sitting. One at the lower branch and another of the same species, another bird at the top of the tree, at the very top of the tree. That bird, which is sitting there, top of the tree, is really very beautiful, very blissful. It's like golden. It is so blissful that it appears to be golden. It's glittering. The bird which is down at the lower branch, it is taking the fruits. The tree is full of the fruits. It is
It is taking one fruit and another fruit like that. So you translate, then I'll go further. Ok. Dejarme que os hable, que es una ilustración de esto. Which Upanishad is this, Swamiji? Mundak Upanishad. Mundak. Mundak Upanishad. Dice, os voy a explicar una ilustración, un cuentecito de Mundak Upanishad. Dice, es un árbol, muy bello árbol, enorme árbol en el que están sentados dos pájaros. Está el pájaro que está arriba de todo en la cima, que es un árbol muy bonito, un árbol con una atmósfera de bendición muy preciosa y parece de tanta belleza que hay, de tanta bendición, de una apariencia dorada. Y luego está un pájaro que está abajo de todo del árbol y que va tomando frutos. Dice, bueno, este árbol está lleno de frutos. So the bird at the lower branch, it is taking one fruit. When it takes the fruit and the fruit is very sweet, it forgets about the bird which is sitting above at the top of the tree. And when that bird at the lower branch, when it takes a very sour fruit, that gives her, the bird very much pain, then it thinks that my brother, the same bird like me, which is sitting there at the top, so blissful. So how it could be? So when he reminds that, when he gets some pain, when he suffers, then he reminds of that nature. Then the bird jumps towards that. It tries to go up the branches towards the top of the tree. But by that way, it's suddenly found that another beautiful fruit in front of him. Then that bird forget about the top of the bird, start eating that. So in that process, our life also of the similar nature. I'll explain again. Where is Aditi? El pájaro de las ramas de abajo ve al pájaro que está arriba, que está todo precioso, todo en paz, con el fruto que es maduro, ¿no? Que no va a picotear, que está, bueno, ese pájaro que está arriba en la rama, tranquilo, ¿no? En paz. Y lo ve de arriba y es como, dice, ay, ¿cómo él está, no? Y va queriendo alcanzar esa altura, ¿no? Pero en el momento que va como alcanzando la altura, se olvida y vuelve a picotear todos estos frutos que son amargos y que le hacen no estar bien. David, ¿era un poco así? Se olvida. Vale. Ok, Swamiji. So our life is similar like the bird, that we sometimes takes good fruit, then again we suffer. It's like a bad fruit. Our main identity or our soul that is very blissful, that is sitting at the top of the tree. That is the illustration of Manduk Upanishad. It says that yes, in life when you will be dwelling between happiness and sadness, suffering and good days, you will forget about your real nature of divinity. The Vedanta reminds you that
The real nature of you is divine. It is very peaceful. It is very enjoyable. You need to know that. You need to realize that. And Vedanta always inspires you to realize the divinity that is your real nature. That thing you just need to realize. Nothing is outside, but everything is within you. Now, Paula? Dice que en el camino nos va a pasar que vamos a ir probando estos frutos amargos y frutos buenos, como son los sufrimientos y las cosas buenas que nos pasan en la vida. Pero nunca tenemos que olvidar que al pájaro que está en la rama de arriba dichoso, porque eso es lo que es nuestra real naturaleza. Nuestra real naturaleza es divina, es blissful, es pacífica, más que pacífica, es dichosa. Y esa naturaleza está dentro nuestro. Vedanta proclama que esa es nuestra naturaleza real y que nunca debemos olvidar ese pájaro que está en la rama superior. Y eso es lo que ilustra este Upanishad. In life, then we always look for the find out, means way out. We look for the way out, how to escape from the suffering. Vedanta says, do not just think about when you suffer, how to escape from suffering. Rather, you really think that Vedanta explains that always you are suffering. You are, in reality, you are the slave of your own desires, slave of your own mind, own dream. In that way, you are always suffering. Sometimes the suffering happens to be little bigger, and sometimes it appears to be joyful to you, but in reality you are suffering. Dice que cuando sufrimos en el mundo buscamos exteriormente cómo escapar de este sufrimiento. Pero Vedanta nos dice que no busques escapar del sufrimiento. En realidad, tú eres el esclavo de tus propios deseos. En realidad, siempre andas sufriendo, siempre andamos sufriendo, pero hay veces que sentimos que hay un sufrimiento más grande que el otro. Pero mientras no estemos en la dicha del ser, en realidad siempre estamos sufriendo. Eso es lo que dice Vedanta. That Vedanta always inspires us to explore the life. It always inspires us to see the things, what is in our life. And it always inspires you to go march towards the divinity. It says, there is nothing to fear. You are always afraid to reach to the salvation, to reach to the liberation. You really need to liberate yourself from all the desires, from the shackles of your mind. That's the thing you need to do. El Vedanta siempre te muestra eso, cómo no apegarte a las cosas, cómo trascender todos los sufrimientos. Disculpa que no estaba escuchando especialmente, pero estaba diciendo algo así, como no estar apegado a la forma, como traspasar todos los sufrimientos y focalizarte en lo que eres. Tell you one story, that when people suffer, they usually get very afraid. So today I read one beautiful story. So let me share you that story that says that how to deal the suffering. So it says that a man who is at his 50s, his wife, he lost his wife. His wife died. He is staying with his old mother, very old. She became very old now. So
only that man is living with his old mother. The old mother, you know that with the age, people do suffer. People have a lot of problems by the age, and they are very poor. So that man has to go to the market to sell fruits. He is a fruit vendor. He had a small cart, very poor man with a small cart. In that cart, he used to put fruits and goes to the market by pushing the cart to the market and sells the fruits. But his mother is so old, she always wants him to be with her. So the problem is they don't have that money. The person doesn't have that money that if he don't go to the market to sell fruits, then how he could manage themselves, how he could manage the medicines of her mother. So I'll go again. Okay. Dice, os voy a poner un ejemplo de cuando la gente sufre. La gente sufre cuando está muy apegada y cómo tratar con el sufrimiento. Os explico la historia de un hombre que tiene 50 años y que su mujer ha fallecido. Su mujer ha fallecido y él vive con su madre, que es muy mayor. Ellos son muy pobres y él tiene que ir al mercado a vender frutos. Él pone los frutos en un carro, lo empuja y lo vende en el mercado. Pero su madre quiere que él esté con ella. Lo que ocurre es que si él no va al mercado y vende los frutos, no tienen dinero, no puede venderlos. Si no vende los frutos, no pueden tener dinero. Y él entonces, ¿cómo puede hacer? No puede tener el dinero para las medicinas que ella necesita. So that man has a problem that how to deal, how to he tried to say to her mother, to his mother, that mother, see, if I'm a poor man, if I don't go to the market to sell the fruits, then I cannot manage anything. I don't have sufficient money with my savings that we can go on. We cannot. So I need to go. But his mother is repeatedly insisting him that you need to stay with me. I'm very old. I need assistance. I need assistance. For that reason, you need to stay with me. The whole day, if you remain in the market, I need to go to the toilet. I need to have food. So how could I manage? I'm old. I cannot just stand by myself. I need assistance always. So you need to stay at home with me. Dice, ¿cómo tratar con esto? Él le trata de decir a su madre que si él no va al pueden seguir porque necesitan el dinero para seguir. No podrían seguir si él no va al mercado. Por eso necesitan ir al mercado. Y su madre le insiste y le trata de convencer y dice que sí, que necesita asistencia, que necesita le dice, necesito que tú estés conmigo. Porque si tú vas al mercado, yo necesito ir al baño, necesito que alguien me dé de comer, estoy mayor, necesito esta asistencia. Si tú vas al mercado, yo no puedo valerme por mí misma, necesito que tú estés aquí. So the man said that, okay, mother, you need to understand my problem. The mother said that, let me tell you one thing, that God has made everything. Every one of us, we need to surrender ourselves to God. What I'm telling you, you need to follow me. So in my life, with my experience, I know God is providing us everything. So what is there in our fate, that will surely come to us. So you can do one thing. You just go to the market with your cart, fill with fruits,
take your cart in the market and let the cart remain there. Come back to me. And in the evening, you go there to bring the cart. There in the cart, you will give a poster, you'll put a card, there you write that my mother is very ill, I need to go sometimes to home. If you are in a hurry, then you please take the fruits, whatever you like, and there is a rate card. With the rate card, what should be the payment? You can put the payment in the box. So the man said, mother, these days nobody is honest. No one is going to put the money there. Rather, I'll lose my capital also. But mother insisted. She said, there is God. God has this whole world is his creation. Let us surrender to him. Now, the man thought that, okay, let me do it at least for one day. So what the mother says, he did for one day. Entonces, estábamos con que él quería que ella fuera, que él no veía que tuvieran dinero y ella necesitaba que la asistencia de él. Entonces la madre le dice, necesitamos rendirnos nosotros mismos a Dios. La vida, todo está movido por Dios. Entonces, en la medida que nos rendimos a eso y vemos Dios ahí, todo es manejado por esta totalidad. Así que la madre le dice, ve al mercado, lleva el carro, llénalo de frutos y déjalo allí. Entonces puedes poner un cartel, que pongan el cartel, mi madre está muy enferma, necesito, por eso estoy con ella. Toma el fruto que tú necesites y deja en la caja la cantidad del pago que vale. Su madre le explica esto a él y el hombre le dice, madre, en estos tiempos nadie es honesto, no hay gente honesta y si hago esto voy a perder todo mi capital y no puedo permitírmelo. Y la madre le dice, está Dios en todo, Dios está ahí, rindámonos a Él, ríndete a Él, rindámonos a Él, todo está manejado por Dios. Y el hombre le dice, ok, déjamelo intentar, voy a intentarlo. So from that day onward, every day he pick up the fruit, purchase fruit, pack his cart with fruit, then take it to the market, leave it there with that cart, with that small cart, that saying that my mother is ill, I need to go back to my home to see or assist my mother. So if you are in a hurry, take the fruits and please keep the money, what should be the cost of the fruits. So in that way, he continued years after years. He found that every day nothing is lost. He get back all the money, and even sometimes he gets some more money with notes that this extra money is for your mother's treatment. Please accept that. So people bestowed love, faith. When it says in life, the teaching is when we really have faith, when we bestow faith on God, then that will also come back to us, return back to us. But in our life, we forgot to trust anybody. Entonces, día tras día, él fue y dejaba el carro en el mercado con los frutos y el cartel que decía, mi madre está enferma, necesito estar con mi madre, si estás con prisa, toma los frutos y deja la cantidad de dinero, importe dinero que vale en la caja. Y día tras día, él vio que cada día nada de dinero era perdido. Todo el mundo que sacaba un fruto
ponían esa cantidad. Él lo contaba y vio que no se perdía dinero. Día tras día estaba todo el dinero y además a veces había un extra de dinero que ponían que era para el tratamiento de su madre. Así que recibía extras de dinero para el tratamiento de su madre. De esta forma la gente respondía con fe y con amor. Realmente. Y así vemos que cuando realmente amamos a la totalidad, amamos a Dios, esa totalidad a Dios nos es respondido. De esta forma, en nuestra vida, creemos y nos relacionamos con la vida, con lo que es. So in life, it is very important to trust. So we always say that go and find Guru. Trust him. Rely on him. He will show what Guru does. Guru will show the wisdom that is with you. He will show you or teach you how to make yourself wiser by the experience of your life. The Vedanta is that knowledge. Vedanta is that teaching which always gives you that light by which you will be more experienced and you will lead a better life, a stronger life, a blissful life. Entonces así el Vedanta nos muestra cómo la vida es muy importante creer y tener fe. Creer y tener fe en el gurú y focalizarte en él. El gurú te muestra la sabiduría de la vida, que la sabiduría está en ti y te muestra cómo hacerte sabio, cómo experimentar tu vida. El Vedanta te lleva al conocimiento y el Vedanta te muestra para que seas más experimentado, para que seas más fuerte, para que tu vida sea llena de bendición. So, now let me take some questions if anyone has. Ahora permitirme que tener algunas preguntas vuestras, si alguien tiene. In our life, we until and unless we realize the truth of the Atman, until and unless we realize Atman, we won't know what is peace. What appears to be peace to us is when it is not chaotic, that seems to be peaceful to us. If the things are very chaotic in nature, it is the world which is like this, always with suffering, always with the problem, always with the issues that comes up every day, every morning. And in our life, we always try to cope up with everything. Sometimes we do get success, but many times we don't get the satisfaction. So whenever we get some satisfaction, we think that this is peace. But the truth is, this is not peace. This is just a satisfaction of your desires, of your some dream, of your false satisfaction that yes, you have achieved something. But the truth is, until you come to know the eternal reality or the Brahman, you cannot realize what is peace. So for that reason, we always say that you need to devote yourself more, spend more time with yourself. We every one of us are spending time, but we are always concerned about the happenings around us. Vedanta says, you just be more concentrated within you. Try to realize what is there within you. Don't just react to the world, but try to realize what is there within you.
that which is there within us, every one of us, that is very peaceful in nature. Dice Swamiji dice que sí, que en realidad hasta que no realizamos Atman o la verdad, esto es verdad. Nosotros pensamos que sabemos lo que es paz para nosotros, pero en realidad esta realidad es muy caótica. Y lo que nos pensamos que es paz es cuando esta realidad no parece tan caótica. Cuando no parece tan caótica la realidad, nos decimos que es pacífica. Pero el mundo es caótico por naturaleza. Y lo cierto es que estamos todo el día pendiente de los resultados en el mundo, por la mañana, por la noche, y estar pendiente de los resultados genera sufrimiento. Nuestra vida está ocupada muchas veces en tener éxito y en buscar satisfacciones y en buscar resultados. Entonces, la mente asocia que cuando hay satisfacción, esto es paz. Cuando hay un cumplimiento de un deseo, esto es paz. Pero esto no es paz, esto es falsa satisfacción. Porque consigues algo. Es el resultado de conseguir algo. Esto no es paz, es falsa satisfacción. Hasta que no conoces la eterna realidad, hasta no realizas la profunda paz. Por esta razón es importante devocionarte más, que la mente esté más atenta, no tanto a los sucesos de la realidad de tu alrededor, sino más concentrada en ti, más concentrada en realizarte a ti, no solo lo que ves en este mundo, no solo reaccionando al mundo, sino focalizada y concentrada en realizar lo que tú eres, lo que está allí en ti. Esto es la verdadera paz. Gracias. Thank you. Bueno, yo quería preguntar a raíz de la pregunta de Laura. ¿En sense? Sí. Ah, vale. Es en respecto al cuento que ha explicado de la venta de la fruta. Si a esta persona hubiese perdido todo, no le hubieran dado, la gente no le hubiese dejado esa moneda, se le hubiese llevado la fruta y no hubiese dejado esa moneda, también sería experiencia, también sería experimentación, y es lo que le tenía que ocurrir a esa persona. No sé si me entiendes. Sí. In life, there are actually everyone's life is just a magic. God has created us and God has given us the opportunity to experience the life in different way. Now it is up to us that how we would be exploring our life, our own life. If we really do have trust on Him, if we have the trust on ourselves, if we have the trust on our honesty, then some fruit will surely come back to me. What Vedanta says? Vedanta says that you have all the goods within you. But because you always see others, you, in that process, you worsen your life. If you focuses on your own life, then you will become truly divine. So you need to rely on your life. You need to rely on God, on the supreme power, or to Guru, and earn the knowledge. Let us face some failure also. Failure is also teaching, is teacher, good teacher. It teaches us many things, but in that way, you will be a wiser person, a very strong person, enjoying life.
Dice, en la vida, cada ser humano, cada persona, tiene una vida mágica para cada uno. Para cada uno es diferente, es opcional a cada uno de nosotros cómo tú exploras tu propia vida. Si realmente tú pones acento, pones foco, pones fe en la honestidad, esto seguro que va a traer un fruto para ti. Vedanta lo que dice es que si tú pones todos tu foco, que tú tienes tú tienes muchas cosas buenas en ti. Vedanta dice que tú tienes muchas cosas buenas en ti y en la medida de esto tú ves esto en los demás. En la medida que tú te relacionas con el Poder Supremo, con el Gurú, tu camino se profundiza y se florece. Esto también implica fracaso. El fracaso también va a venir, también te va a enseñar, pero de esta forma te va a hacer más fuerte, va a venir con sabiduría y va a hacer tu vida más fuerte y más sabia. Las dificultades también te van a traer esa sabiduría porque estás en relación con el gurú, estás en relación con la sabiduría y con tus cualidades. Okay, I'll just inform because what will happen after 15th we don't know in India, but probably lockdown will continue. So I think we can, but I'll inform you on 14th. Okay, you will inform us. Okay, thank you. Thank you. Thank you for joining. Thank you.